স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় এখন বাংলাদেশ। গৌরবোজ্জ্বল এই অধ্যায়ের পরতে পরতে এখন উন্নয়নের ছোঁয়া। আর এই উন্নয়নের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান উন্নয়নে বাংলাদেশ। আর সাথে আছি আমি মানসুর। স্বাধীনতার এই 50 বছরে বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আজকের এই অবস্থানে আসতে হয়েছে। বাংলাদেশের নানা সংকট ও উন্নয়নের পাশে পেয়েছে বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে। তেমনি একটি বন্ধুপ্রতিম দেশ ব্রুনাই। বাংলাদেশ ও ব্রুনাই 1984 সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ব্রুনাইয়ের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও কী অবদান রাখছে বাংলাদেশের উন্নয়নে তা নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন দেখাবো আপনাদের। অঢেল বিত্ত, উন্নত নাগরিক জীবন আর শান্তির দেশ ব্রুনাই। আর এর পেছনে মূল কারণ হল ছোট্ট এই দেশটির অপরন্ত তেল ও গ্যাস সম্পদ। ব্রুনাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি রাজতান্ত্রিক ইসলামী দেশ। দেশটি বর্ণীয় দ্বীপের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে দক্ষিণ চীন সাগর এবং বাকি সব দিকে মালয়েশিয়া। 1960-এর দশকের শেষ দিকে এটি এই অঞ্চলের একমাত্র দেশ হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 1984 সালে এসে দেশটি স্বাধীন হয়। 2019 সালের ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড IMF এর শীর্ষ 10টি ধনী দেশের তালিকায় তেল সম্পদে সমৃদ্ধ এই ব্রুনাইয়ের স্থান পঞ্চম। ব্রুনাই আমরা জানি যে এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র এবং দেশটি পৃথিবীর একটি অন্যতম ধনী রাষ্ট্র বলা যায়, কারণ এই রাষ্ট্রটি 1984 সালে স্বাধীনতা লাভ করে এবং তার আগে এই রাষ্ট্রটি ব্রিটিশদের অধীনে ছিল। এবং একই সঙ্গে ব্রুনাই কমনওয়েলথের সদস্য এবং ব্রুনাই একটি রাজনৈতিকভাবে একটি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিচালিত হয় এবং এই দেশটির ভেতরে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত এটি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং দেশটি অত্যন্ত স্থিতিশীল একটি দেশ এবং এখানে তেল সম্পদ আছে এবং এই দেশটি বলা যায় যে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভেতরে যে মুসলিম দেশগুলো আছে আমরা জানি যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ব্রুনাই একসঙ্গে কাজ করে এবং তারা তাদের দেশের ভেতরে তাদের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে ধর্মীয় যে বিভিন্ন বিধিবিধান আছে সেটাকেও তারা খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে একটি ক্ষুদ্র আয়তনের ভেতরে তাদের যে জনসংখ্যা প্রায় 5 লক্ষের মতো এবং সেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে এই দেশটি তার স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তা বজায় রেখে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমরা যখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যু যখন আসে তখন ব্রুনাইকে অনেক সোচ্চার হতে আমরা দেখি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ এর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আসিয়ান, সেই আসিয়ানের এক সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ব্রুনাই তার ভূমিকা রেখে চলছে। ব্রুনাই স্বাধীন হওয়ার পর 1984 সালের 5 মে বাংলাদেশ এবং ব্রুনাই আধুনিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বাংলাদেশ 1985 সালের জুলাই মাসে ব্রুনাইয়ের দারুসালামে একটি হাই কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এবং 1999 সালের 29 জুলাই ব্রুনাই ঢাকায় একটি দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশ সরকার দুদেশের সুসম্পর্ক রক্ষায় বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্রুনাই সফর দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সুলতানের সরকারি বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমামে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান সুলতান হাসান আল বলখিয়া। এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশ ব্রুনাই একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড দেলাওয়ার হোসেন বলেন, 1984 সাল থেকেই ব্রুনাইয়ের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। ব্রুনাই স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ এবং ব্রুনাইয়ের সঙ্গে
চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে এবং তার সূত্র ধরেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বহু বছর ধরে 1984 সালের থেকেই ব্রুনাইয়ের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখনই ব্রুনাই স্বাধীন হয়েছে তখন থেকে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক, ফলে এই 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 যে সুসম্পর্কের সূত্র ধরেই কিন্তু ব্রুনাইয়ের যে তাদের বিশাল যে শ্রমের যে চাহিদা, সেই চাহিদা বাংলাদেশ পূরণ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আমরা জানি যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্রুনাই বাংলাদেশ সম্পর্কটাকে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছেন। 2008 সালে ব্রুনাই বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রুনাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকদের দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য এবং 2013 সালে ব্রুনাই 5038 জন বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ করেছিল। ব্রুনাইয়ে বিদেশি শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে, এই চাহিদার প্রায় 75% পূরণ করে বাংলাদেশ। ব্রুনাই আমরা জানি যে তাদের যে নাগরিক বা তাদের জনসংখ্যা খুবই অপ্রতুল এবং ফলে বিদেশি শ্রমিকদের একটা চাহিদা আছে, মানব সম্পদের চাহিদা এখানে আছে এবং সেই চাহিদা পূরণ বিভিন্ন রাষ্ট্র করে থাকে। তবে বাংলাদেশের এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমরা জানি যে প্রায় 1 লক্ষের মতো বিদেশি শ্রমিক ব্রুনাইয়ে কাজ করে এবং এমনকি মালয়েশিয়া থেকে অনেকে ওখানে কাজ করতে যান। কিন্তু এই 1 লক্ষের মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই প্রায় 75% শ্রমিক ব্রুনাইয়ে কাজ করে এবং তাদের যে টোটাল যে শ্রমবাজারের চাহিদা, সেই চাহিদার একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশই পূরণ করে এবং সেখানে সবচেয়ে বড় সেক্টর যেটা আমরা জানি যে যেটিতে চাহিদা আছে সেটি হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন। এবং আমরা জানি ব্রুনাই প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। তারা বিভিন্ন ব্রিজ, রোডস, বিভিন্ন ধরনের ম্যানশন, বিল্ডিং, অনেক ধরনের কনস্ট্রাকশন করে যাচ্ছে এবং সেই কনস্ট্রাকশনগুলোর কাজের একটা ব্যাপক সুবিধা আছে। পাশাপাশি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে আমি মনে করি যে সার্ভিস সেক্টরের জায়গাটাতেও সুযোগ আছে, বিশেষ করে আইটি যে তথ্য প্রযুক্তির যে চাহিদা সেটিও বাংলাদেশ পূরণ করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর দেলোয়ার হোসেন মনে করেন, বাংলাদেশে যেহেতু বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ রয়েছে, তাই ব্রুনাই বিনিয়োগ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজ করতে পারে। একই সাথে জ্বালানি চাহিদা মেটাতেও ভূমিকা রাখতে পারে। তো বাংলাদেশে অনেকগুলো সেক্টরে আমরা জানি যে বিনিয়োগের প্রয়োজন আছে। মোটা দাগে আমরা জানি যে আমাদের অবকাঠামো খাতে ব্যাপক চাহিদা আছে, সেখানে ব্রুনাই ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের শিক্ষা কিংবা আমাদের যে স্বাস্থ্য খাত আছে সেখানে ব্রুনাই তারা ইনভেস্ট করতে পারে, একই সঙ্গে তারা অর্থায়ন করে ওই সমস্ত প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে। তো মূল জায়গাটি হচ্ছে যে আমাদের দেশের ভেতরে যে বিভিন্ন ধরনের মানে একদিকে যেমন কনস্ট্রাকশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য আছে, পাশাপাশি জ্বালানি যে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে, সেখানে ব্রুনাই তারা বিনিয়োগ করে হয়তো আমাদের এনার্জি যে চাহিদা আছে সেই জায়গাতে তারা অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের ভেতরে যে স্থিতিশীলতা এবং বাংলাদেশের যে একটা বিশাল নিজস্ব যে একটি বড় বাজার আছে, এই বিষয়গুলো এবং আমাদের শ্রমিকদের দক্ষতার যে বিষয়গুলো এবং এখানে যে একটি লেবার ইন্টেন্সিভ একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা মানে অনেকেই সুবিধা নিচ্ছে, ফলে ব্রুনাইকে আসলে সেই বিষয়গুলো অবহিত করা এবং সেই আলোকে আলোচনা করা। কারণ আমরা জানি যে বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেকটাই মানে আমরা বলবো যে আনএক্সপ্লোরড আছে, মানে এগুলো তেমন একটা আবিষ্কৃত হয়নি। কারণ বাংলাদেশকে অনেক 80-র দশকে বা 90-এর দশকে অনেকেই মনে করতো যে রাজনীতি বা অস্থিতিশীল একটি রাষ্ট্র, আমাদের এখানে দারিদ্র্যের মাত্রা অনেক বেশি। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত 10 বছরে বা অথবা 1.5 দশক ধরে যে মানুষের যে ধরনের মানে ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, অর্থনীতির এক্সপানশন হয়েছে, আমাদের বিভিন্ন ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি মানে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেসব জায়গায়
বিনিয়োগ করলে একদিকে আমাদের দেশের ভেতরের যে চাহিদা সেটাও পূরণ করতে পারবে, পাশাপাশি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন সেখানেও ব্রুনাই যে যারা বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে, বিশেষ করে বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন, তারা সেখানে বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে। বাংলাদেশ এবং ব্রুনাই উভয়ই কমনওয়েলথ নেশনসের সদস্য। দুই দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তা অটুট থাকবে এবং এই সম্পর্কের রেশ ধরে উভয় দেশ এগিয়ে যাবে উন্নতির শিখরে। দর্শক, আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রুনাই দারুস-সালামের হাই কমিশনার হিজ এক্সেলেন্সি হাজি হারিস বিন উসমান। চলুন কথা বলি অতিথির সাথে। ভেরি ওয়েলকাম ইউর এক্সেলেন্সি। ইউর এক্সেলেন্সি, you have high mission to represent Brunei in Bangladesh. Could you please explain how do you think about your current assignment as High Commissioner of Brunei Darussalam in Bangladesh? First of all, thank you for having me. It's pretty challenging. It is enormous thrust and responsibility for me. I have to work in line with the expectations of my government, especially in maintaining good relations between Brunei and Bangladesh. I want to ensure that this positive relationship is preserved and strengthened. Your Excellency, we would like to know about your previous career in Brunei. I am a retired senior government official, and I have never served in foreign country before. I joined the Brunei Civil Service in October 1987 and retired in December 2017. So I worked with the government for about 30 years. So during those 30 years, I was assigned to several ministries, departments with various tasks and responsibilities. I used to work Department of Labor, Ministry of Education, Ministry of Home Affairs, Public Service Department, Prime Minister's Office, Attorney General's Office, in District Office. Great career. Yeah, many departments, and so I handle various matters like management, administration, in many levels, in corporate, in operational, in financial, and strategic levels. I also dealt with government policy related work. I interact extensively with government agencies, private sector, NGOs, you know. In the districts, of course, I interact with village institutions, all these grassroots people. We are pleased to know that Bangladesh and Brunei has signed 6 important memorandum of understanding (MOU) and 1 exchange of notes. What is your point of view in this regard? MOUs are our basis, our direction to explore various areas of cooperation. In these MOUs, there are provisions about objectives of the MOUs and areas or fields of cooperation, which we are going to plan or implement. Both our countries are making every effort
to realize what is contained in the MOUs. Is there any plan of your country's high official to visit in near future? To date, there are no plans yet for any visits by senior officials from Brunei. But previously we had set the date for His Majesty's to visit Bangladesh. That was in April last year, in 2020. But due to COVID, the visit unfortunately didn't take place. It was a long critical moment. Yeah, hopefully, inshallah, in the future, it will happen. It will be okay. Yeah, That's inshallah. fine. Yeah. Your Excellency, we know currently about 20,000 Bangladeshi experts are employed in Brunei and they are playing a great role on the economy of our both country. How do you see it? We in Brunei are very grateful to these Bangladeshi workers because they also to some extent participate or contribute to our country's development. So we are really thankful to Bangladesh and to the people of Bangladesh for that matter. There are many of them, as you mentioned, in different levels of job. They are unskilled, semi-skilled, skilled professionals, and some some of them are doctors, engineers, lecturers. And we welcome Bangladeshi workers to Brunei as long as they are properly, responsibly and contractually recruited by employers in Brunei and have valid documents. We are actually currently working on mechanisms to strengthen our cooperation, to ensure that all stakeholders follow the rules and regulations correctly, and that the recruitment processes and procedures are perfectly done. So we also want to make sure that these workers are well taken care of when they are in Brunei. Very recently, we have seen on the media that you physically visited Kishorganj adjacent to Meghna River in order to see the biggest sweetwater fishing source of Bangladesh. Could you please make us understand of the fishery related issues between Bangladesh and Brunei? In fact, there are between Brunei and Bangladesh, we have no issues actually. We have no issues related to fisheries. I went to Kishorganj, right, at the invitation of my doctor friend, a medical doctor, who owns a hospital and works. He is based here, but works there several times a week. So he told me that the place was well known for its sweet river fish catch. So given that Brunei is very keen on improving our fisheries sector, and in fact we have signed an MOU on fisheries with Bangladesh. I think why not? So I went to visit his hospital and visit tour the river, the Meghna River, one of the famous river in Bangladesh. Yes. And the fish market as well. I enjoy it so much. My intention to visit the place is because
I'm trying to get more input to find out more or get a big picture on fisheries sector and fisheries activities here in Bangladesh. Okay. Because Bangladesh is performing well, you know, in this sector. So, in fact, I have visited several places in the past few months, such as the Fisheries Research Center in Memengteng and the fish farm in Satkira. How we can, Bangladesh and Brunei both can collaborate in cultural aspect under the MOU? Under the MOU, as regards to cultural, there are objectives and fields of cooperation stipulated in the MOU. We want to cooperate in various areas such as culture, heritage, and art. So it is more than just organizing cultural and art exhibition, translation or publication, or exchanging scientific research, expertise and knowledge that support the culture and arts programs. There are other fields of cooperation as stipulated in the MOU. What do you hope to achieve during your tenure as the High Commissioner? I think, like other diplomats, perhaps every one of us wants to scale up relations and cooperation engagements. I wish I could contribute more to bring our bilateral cooperation to a higher level, and perhaps open a new chapter that further strengthen our bilateral relationship. Bilateral relationship. In your view, what are the interesting trade sector in Bangladesh? In my opinion, there are several exciting trade sectors in Bangladesh. But for Brunei, materializing our gas supply to Bangladesh would undoubtedly create a new chapter in Brunei-Bangladesh relations, trade relations especially. Other trade-related sectors, we could focus more on investment and commercial collaboration linked to MOUs that both countries have signed. There are also other sectors, for example, services, health, and tourism. But all these sectors need to be extensively explored. Well, Your Excellency, we are almost end of this program. Do you have any final thoughts to share with our viewers? Thank you once again for inviting me to this program. This is an excellent program for the disabled person. I hope viewers could lend their support in any way possible to help these people and to give them recognition and acceptance that they have equal rights and opportunities for full participation in society, to ensure that they enjoy their rights, their opportunities, and access to
access fairly under your law, national law. Eliminate discrimination against them, against the person on grounds of his or her disabilities. Educate and raise public awareness on the rights of the disabled. That's good. And I wish everyone all the best. Thank you. Thank you so much, Your Excellency, High Commissioner of Brunei Darussalam in Bangladesh, Mr. Haji Haris bin Usman. We are glad to have you. Hope to see you again in our studio. Thanks a lot for Thank you. coming to us. Thanks for having me as well. দর্শক, সময় স্বল্পতার কারণে আজ এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে। আবার দেখা হবে আগামী পর্বে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।